students. In the previous video, we were discussing the introduction of motion in a straight line. In that introduction part, we followed some of the basic terms like mechanics, statics, dynamics, kinematics and kinetics. See, these are what some of the terms we discussed in the last class. Among all these terms, kinematics and kinetics are the very important terms for the sake of annual examination point of view. See, before going to understand the new concept from your syllabus, I would like to repeat the terms kinematics and kinetics one more time. See, kinematics means what? The study of motion of objects without considering the cause for motion is called kinematics. Kinetics means what? The study of a motion of objects with considering the cause for motion is called kinetics. And generally, kinematics means how body moves. It means when a body constitutes the motion, how far it moves, in which direction motion has been constituted, at what acceleration with which it moves in a known direction, etc. These kind of aspects can be studied in a particular branch of physics. That is what kinematics. Kinetics means what? When a body moves in a particular direction, how many forces are acting on it, and the next one, during the motion of a body, how many forces does it experience, etc. These kind of theories or aspects can be studied in a particular branch of physics. That is what kinetics. See, this is what the main terms we discussed in the last class. Now let us go for the new term from your syllabus. The new term is what? Rest. Rest means what? A body is said to be at rest if its position doesn't change with respect to time and its surrounding. Simply, this is what the basic definition of rest. I repeat, a body is said to be at rest if its position doesn't change with respect to time and its surrounding. Generally, anything if its position doesn't change with respect to time and its surrounding, then anything is said to be at rest. The examples for rest are: the first one, a book is on the table, a man sitting in a chair, etc. See, a book is on the table means what? Book remains stationary until and unless an external force acts on it. Simply, this is what the best example for what? That is rest. The same way, according to your syllabus point of view, another one more term is there. Another term is known as what? That is motion. Motion means what? Motion means what? A body is said to be in motion if its position changes with respect to time and its surrounding. Simply, this is what the basic definition of what? Motion. Anything if its position changes with respect to time and its surrounding, then anything is said to be in motion. Generally, motion it can also be defined in one more manner. That is what? A body is said to be in motion if its position varies with respect to time and its surrounding. This is what the definition of what? The motion. The examples for motion are simply, the first one is what? Running athlete is the best example. Flying bird is the best example, and even electron revolving around the nucleus in a selected orbit. This is what? The best example. And one more thing, what? That is heavenly bodies like Earth revolving around the sun in a particular elliptical orbit. That is also what? The best example for what? The motion. And even some of the contents like what? That is moving bus is the best example. In other words, the moving train on a straight track, etc. These are what some of the basic examples for what? That is a motion. Say, for best example, flow of electric charges from one end to another end through a particular cross-sectional area of a conductor. Simply that momentum, simply that flow of electric charges, that is also what? The example for what? The motion. See, this is what the term of both, that is rest and motion. And the next more term is there, according to your syllabus point of view. The term motion can be divided into three basic classes. The first one is what? That is the translatory motion. Second one is what? That is rotatory motion. And the third one is what? That is oscillatory motion. These are what the general classifications of what? That is a motion. But according to your syllabus point of view, we are dealing with a motion in a straight line. On the basis of it, in terms of dimension, the motion can be classified into three categories. Say, the next aspect according to your syllabus point of view, that is what? Types of motion. That is what? There is a types of, that is a motion. See, the term motion can be divided into three classes.
The term motion can be divided into three classes. Simply, the first one is what? Simply, the first one is it is one-dimensional motion. One-dimensional motion, and the second one is two-dimensional motion. And the third one is what? Three-dimensional motion. Three-dimensional motion. See, let us discuss the types of motion in terms of dimensions in detail. See, the first type of motion in terms of dimensions is one-dimensional motion. Second one is two-dimensional motion, and the third one is three-dimensional motion. See, one-dimensional motion. The word itself, what it says? The word itself, what it says? The motion of a body is said to be one-dimensional if it moves along a straight line or if it moves along a straight path. This is what the definition of what one-dimensional motion. In other words, a particle moving along a straight line, then the motion of a body is said to have one-dimensional motion. In other words, the motion of a body is said to be one-dimensional if out of three position coordinates specifying the position, only one coordinate varies with time. Simply, that is also known as what? There is one-dimensional motion. Another one thing, general thing is what? If a body moves along the straight line, then the motion of a body is known as one-dimensional motion. Generally, one-dimensional motion is also known as rectilinear motion. One-dimensional motion is also known as translatory motion. This is what the term of about one-dimensional motion. And the examples for the one-dimensional motion are, the first one example is what? The motion of a bus on a straight road. Motion of a bus on a straight road. This is what an example for what? That is one-dimensional motion. And one more we have, the motion of a train on a straight track. This is what? The second example. And one more, the motion of a mass suspended from a spring. Simply that motion is completely along vertical. That is also what one of the best example for what? That is a one-dimensional motion. And one more we have, that is what? The one more is what? One-dimensional motion. A car moving along a straight path. Simply this is what? The best example for that is a one-dimensional motion. This is what the term of about one-dimensional motion. The same way, another one more term we have, that is what? The two-dimensional motion. Two-dimensional motion means what? Two-dimensional motion means the motion of a body is said to be two-dimensional if it moves in a plane. The motion of a body is said to be two-dimensional if it moves along a curved path. The motion of a body is said to be two-dimensional if out of three coordinates specifying the position, only two coordinates varies with respect to time. Simply this is what the basic definition of what there is a two-dimensional motion. General thing is what? A particle moving in a plane, then the particle is said to have the two-dimensional motion. The examples for the two-dimensional motion are, the first example is what? The first example is, that is the motion of an insect on a floor. The motion of an insect on a floor. This is what the best example for what? The two-dimensional motion. In other words, the motion of a shell fired by gun, the motion of earth revolving around the sun, etc. These are what some of the basic examples for what? The two-dimensional motion. The same way, one more term we have according to your syllabus point of view, that is what? Three-dimensional motion. The word itself, what it says, to specify the position of an object, we need to go through three coordinate axes like x, y, z. Simply, the type of motion, whatever it is, in a particular medium, that is what? Three-dimensional motion. In other words, the motion of a body is said to be three-dimensional if it moves in a space. Simply, this is what the basic definition of what? That is a three-dimensional motion. In other words, the motion of a body is said to be three-dimensional if out of all the coordinates, out of three coordinates specifying the position, all of them varies with time. All of them varies with respect to time. Simply, this is what the basic definition of what? That is a three-dimensional motion. In other words, a particle moving in a space, then the particle is said to have
That is, then the motion of a particle is said to have, that is a three-dimensional motion. Simply, this is what the term of about three-dimensional motion. And the examples for three-dimensional motion are, the first example is, that is motion of a kite in air medium. That is what? Motion of kite. Motion of a kite in air. This is what an example for what? That is three-dimensional motion. And one more, that is what? The motion of an aeroplane. Motion of an aeroplane in a free space or in air medium, etc. These are what? Some of the basic examples for what? That is three-dimensional motion. See, one-dimensional motion, two-dimensional motion, three-dimensional motion. One-dimensional motion example is what? That is motion of a bus on a straight road. Motion of a bus on straight road, etc. This is what the term of about, that is rest, motion, and the types of motion. I repeat all the terms in one more time. See, rest means what? A body is said to be at rest if its position doesn't change with respect to time and its surrounding. This is what the basic definition of what? Rest. Anything, if it doesn't changes with its position with respect to time and its surrounding, then anything is said to be at rest. The example for rest is, the first one, a book is on the table, a man sitting in a particular chair, and one more, a particular duster is placed on a wooden plank. Simply, these are what best examples for what? That is rest. The same way, one more term we have, that is what? Motion. Motion in the sense what? A body is said to be in motion if it changes its position with respect to time and its surrounding. Simply, this is what the basic definition of motion. Anything, if it changes its position with respect to time and its surrounding, then anything is said to be in motion. Simply, the example for motion are, the first one, earth revolving around the sun. Running athlete is the best example. Flying bird is the best example. And one more we have, that is what? That is a moving car on a straight path, etc. These are what some of the best example. To understand the motion concept, running athlete. Running athlete means what? That is, athlete changes his position with respect to time and its surrounding in every bit of second while he is running. Simply, this is what an example for what? That is a motion. The same way, the one more term we have, that is what? Types of motion. Basically, motion can be classified into three categories. The first category is what? That is a translatory motion. Second category is what? Rotatory motion. Third category is what? Vibratory or oscillatory motion. According to your syllabus point of view, that is, the types of motion in terms of dimensions are, the first one is what? That is a one-dimensional motion. Second one is what? It is a two-dimensional motion. And the third one is what? It is a three-dimensional motion. This one, three-dimensional motion. And the next one more term we have, it is what? Types of motion, like first one one-dimensional, second one two-dimensional, next one is what? Three-dimensional motion. See, let us discuss this concept in detail. See, the first type of motion in terms of dimension is what? One-dimensional motion. The word itself, what it says? If a body moves along a straight line, then the motion of a body is known as, that is a one-dimensional motion. In other words, a particle moving along a straight path or a straight line, then the motion of a body is said to be what? Or is said to have one-dimensional motion. In other words, the motion of a body is said to be one-dimensional if out of three coordinates specifying the position, only one coordinate varies with respect to time. Simply, this is what? There is a one-dimensional motion. It means a single coordinate axis used to represent the position of a body. Simply, that kind of a motion of a body is what? It is a one-dimensional motion. Simply, the example for the one-dimensional motion, the examples for one-dimensional motion are, the first one, motion of a bus on a straight road, motion of a train on a straight track, motion of a particular mass attached to lower end of the spring, and one more, the motion of a stone dropped from a certain height, etc. These are what some of the basic examples for what? That is a one-dimensional motion. The same way, one more type of motion we have, that is what? A two-dimensional motion. That is, if the body moves in a plane, then the motion of a body is known as what? It is a two-dimensional motion. In other words, the motion of a body is said to be two-dimensional if it moves in a plane.
In other words, the motion of a body is said to be two-dimensional if it moves along a curved path. In other words, the motion of a body is said to be two-dimensional if our coordinates specifying the position, only two coordinates varies with respect to time. Simply, this is what there is a two-dimensional motion. In other words, to specify the position, two coordinate axes are to be required. Then the motion of a body in a plane, that is what the two-dimensional motion. Simply, the motion of the two-dimensional motion. The examples are the first one, the motion of an insect on a floor, and one more, the motion of Earth revolving around the sun, and one more we have, that is what, a shell fired by gun, etc. These are what some of the motions. These are what some of the examples for what the two-dimensional motion. The same way, one more type of motion we have, that is what three-dimensional motion. Three-dimensional motion means what? The motion of a body is said to be three-dimensional if it moves in a space. Simply, this is what the basic definition of what three-dimensional motion. In other words, if a body moves in the space, then motion of a body is known as what? It is a three-dimensional motion. In other words, the motion of a body is said to be three-dimensional if out of three coordinates specifying the position, all of them varies with respect to time. Simply, this is what the definition of our three-dimensional motion. In other words, when a body constitutes the motion in a particular free space, to specify the position of a body, we need to go through three coordinate axes like x, y, z. Simply, those coordinates are known as what? Cartesian coordinates. Simply, that kind of a motion, whatever the body it leads in a free space, simply that is what the three-dimensional motion. The examples for three-dimensional motion are motion of a kite in an air medium, the motion of an aeroplane, etc. And one more, motion of a gas molecule in an air medium, etc. These are what some of the examples for what there is a three-dimensional motion. I repeat the whole concept in Kannada because most of our students who are very much familiar with Kannada, see, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದೆವು. ಏನೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಕೈನೆಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆವು. ಇವೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೈನೆಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಕೈನೆಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೈನೆಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಏನ ಇದು ಒಂದೇನಂತಂದ್ರೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿದ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊತೇವೆ ಹೊರತಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಯಾಕೆ ಮೂವ್ ಆಗತೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಹೊಂಟೈತಿ, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನೊಳಗೆ ಹೊಂಟೈತಿ, ಎಷ್ಟು ದೂರನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತೈತಿ, ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂಟೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಕಲಿತೇವೆ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನೇನು ನಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈನೆಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಇದು ಒಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಭಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೋಷನ್ ಹೋಗೈತಿ ಅಥವಾ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಕಾರಣಗಳದಾವು, ಈ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಕಾರಣ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ದಿಂದ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗತೈತಿ, ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ದಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗತೈತಿ, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತದೋ ಅದು ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತು, ಆ ಬಾಡಿ ಯಾವ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗೂ ಸಹಿತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಬಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಾಗ ಹೊಂಟೈತಿ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದಿನ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬ್ರಾಂಚನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈನೆಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಈವನ್ ಇಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕೆ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತು, ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತೀರಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಬಾಡಿಯನ್ನು ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆದೆವು. ಬಾಡಿ ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಟೈಮ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರಿ, ಅದ ಇವತ್ತೆಷ್ಟ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನಾಳೆ 1 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಇರ್ತೈತಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೈತಿ, ನಾಡಿದ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಇರ್ತೈತಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸನ ಆ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೇಮ್ ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕರಿತೀವೋ ಏನಂದ್ರೆ ಆ
ಮ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಚೇರ್, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಒನ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ನಾವೇನು ಕರಿದೆವು ಆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಚೇರ್ ಏನು ಕೂತಿದ್ದ ಅವ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್. ಅವ ಚೇರ್ ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದಂದ್ರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಮೋಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರಲಿ, ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮೋಷನ್ ಆ ರಿಲೇಟಿವ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಏನಾದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಒಳಗೆ ಕೂತಿರ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏನಾದ್ರೂ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅವೇನು ಮಾಡಿದ ಬಸ್ ಕೂತಿದ್ದ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಹೊರಗಿದ್ದವನು ಏನು ಸದಿ ಏನ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮೋಷನ್ ಆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ಒನ್ ಏನಾದ. ಜನರಲ್ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಒಂದು ವಸ್ತು ತನ್ನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಟೈಮ್ ಆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಜೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬಾಡಿ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಮೋಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಒಂದು ಬಾಡಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಟೈಮ್ ಆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಾಕದಿತ್ತು ಅವಾಗ ಬಾಡಿ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಥ್ಲೀಟ್. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಓಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿತ್ರ ಓಡಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ, ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಡ್ಕೋತ ಹೋದಾಗ ಮೊದಲಿಂದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮೊದಲಿಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ ಓಡಾಕದಾಗ್ತದೇವಿ ರೀ, ಮೊದಲಿರ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತ, ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಏನು ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತ. ಎರಡೂ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಅವ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಓಡಾಕದ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಟೈಮ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏನಾಗತೈತಿ ಅವನ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗತೈತಿ. ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್, ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ ಮೋಷನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರೋಡ್. ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಮೂವ್ ಆಗತೈತಿ, ಅದು ಏನಂತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇವನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಏನಾಗತೈತಿ ಟ್ರೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗತೈತಿ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ, ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕರಿತೀವಿ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಜನರಲಿ ಮೂರು ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್, ರೋಟೇಟರಿ ಮೋಷನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಆಸೋಲೇಟರಿ ಅಥವಾ ವೈಬ್ರೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸಲಾಸಾಗ ಆ ಮೂರು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನು ಕಲಿತೀರಿ, ಮುಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತೈತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಯಾವ ಆಸೋಲೇಟರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದ ರೋಟೇಟರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ, ಮೂರು ಏನು ಕಲಿತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮೊದಲನೇದು ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೂರು ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್, ಎರಡನೇದು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್, ಮೂರನೇದು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್, 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಒಂದು ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಯಿತು ಅವಾಗ ಆ ಬಾಡಿ ಮೋಷನ್ಗೆ ನಾವು ಕರಿಬೇಕು 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಒಂದು ವಸ್ತು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪಾತ್ ಒಳಗ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಏನು ಕರಿಬೇಕು ನಾವು 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಕರಿತೇವೆ. ಒಂದು ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪಾತ್ ಒಳಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆವು. ಅವಾಗ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಸಹಿತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು O ಅಂದ್ರಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು P ಅಂದ್ರಿ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಇದಾವಾಗ ಆಫ್ಟರ್ T ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇದಾಟ T is equal to ಏನಿದಾಗ 0 ಇದ್ದಾಗ, ಇದಾಟ T is equal to ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ದಾಗ T ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಅಥವಾ T is equal to 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರೀರಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲು 0 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ O ದೊಳಗಿದ್ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ OX ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಅವನ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ P ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ P ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಐತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವ ತಗೋತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಅವಾಗ OP is equal to ಎಷ್ಟು ಬರೀತೀರಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಸಹಿತ ನಾವೇನು ಕರೀತೀವಿ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀತೀವಿ. ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಬಿಡ್ರಿ ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತೈತಿ. ಬೀಳ್ತೈತಿ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತೈತಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೆವು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಬರ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೋನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್.
ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಬರೀತೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಸ್ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಇವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ನೀವು ಓದಿದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಈ ಮೋಷನ್ ಸಹಿತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಬೇಕು, 2 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ನಾವೇನು ಕರೀತೀವಿ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಜನರಲ್ ಹೇಳಿದ್ನ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಈ ಏನ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹೆಸರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬಹುದು. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೋಷನ್ ನಾವು ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕರ್ವ್ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಒಂದು ವಸ್ತು ಕರ್ವ್ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮೋಷನ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಒಗಿರಿ, ಕಲ್ಲನ್ನು ಒಗೆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ y = x + bx² ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಈ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ವ್ ಪಾತ್. ಆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಕರ್ವ್ ಪಾತ್ ದೊಳಗೆ ಮೂವ್ ಆತು, ಅವಾಗ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಫ್ಲೋರ್. ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಮೋಷನ್ ಸಹಿತ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸಹಿತ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ ಶೆಲ್ ಫೈರ್ ಬೈ ಗನ್, ಒಂದು ಗನ್ದಿಂದ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಅನ್ನು ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕರಿತೀವಿ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇದರ ಟರ್ಮ್ಗೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀತೀವಿ, ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್. ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಒಂದು ವಸ್ತು ಮೂವ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ, ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು 3 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋತೀವಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. ಅವಾಗ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀತೀವಿ, ಒಂದು ವಸ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮೋಷನ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೋಷನ್ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಸ್ ತಗೋತೀವೋ 3 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಈ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀವಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು, ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್. ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಪತಂಗನ್ನ ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಪತಂಗ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ದಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವನ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಥವಾ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಆಕಾಶದಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಸಮೀಪ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಸಮೀಪ ಇರದಿರೋದಾಗ ಇಲ್ಲ. ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಅದು ಏನಂತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕರಿತೀವಿ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಯಾಕ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಲೊಕೇಶನ್, ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಬಹಳ ದೂರ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ದೂರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ, ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್. 2 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಇಂದ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್. 3 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೋ ಆ ಮೋಷನ್ಗೆ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಒಂದು ಬಾಡಿ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗೆ ಕರ್ವ್ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆ ಮೋಷನ್ಗೆ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಒಂದು ಬಾಡಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಆ ಮೋಷನ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೋಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರ್ತಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಇಂಥ ಕನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.